It has been said that planet Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. Visit southeastern Kenya region and you'll get the true meaning of this statement. I'm talking of Machakos, Makueni and Kitui counties. There is a sense in which therefore sand is both a curse and a blessing. It is a curse because sand harvesters from without Makueni have decided that they don't have to ask us for permission. They don't even have to follow laws that we have passed. They come during the night when they're not supposed to. They go into the rivers and pollute them. So they've just decided that they will take it, and they don't think that the county government has the authority to control anything. So that is the aspect in which the sand is a curse. A curse indeed. What was meant to be a precious commodity that would benefit the locals in Ukambani is now turning to be the root cause of all evils, so to speak. Since the sand harvest landed in this area, the school, we have faced a lot of challenges. One, some pupils are missing school because they have become sand scoopers because of the poverty in the area and the parental negligence. We have also others who have engaged in sexual misconduct, because when girls are entering the lorries, they are being carried at day and at night. They go to fetch water. The sand scoopers are getting the advantage. Employment siku hizi imekuwa ni shida. Kama serikali ingekuwa na njia wangetokeshea, wanaweza kutoa nafasi nyingi za kazi, angalau zinaweza kupungua hii kazi ya kutoa changarawe. Kwa maana vijana wengi wanatoa hii mchangarawe wauze kwa sababu hawana kazi nyingine ya kufanya. From a bird's eye view, one can see the excessive sand mining and the devastating effects therein. Depletion of sand in riverbanks is now a threat to bridges, roads, and most importantly, food security in Ukambani. Rivers that once flowed freely are now mere streams. In some places, these bedrocks serve as the only evidence that a river once existed in this area. The locals here know only too well what it means to go for days without water in their households. Tangu changarawe ianze kuchukuliwa upande huu, nimeona mambo mengi mabaya. Jambo la kwanza ni ukosefu wa maji. Tulikuwa tunachota maji hapa mti hapa karibu, lakini saa hii ni mpaka Thika, na tukifika Thika tunakuta hata maji huko hakuna. Nikikumbuka kidogo nikiwa mdogo, katika chini ya hii kidimu unakiona hapa, tulikuwa tunatoa maji hapo. Mchanga ulikuwa mwingi, juu ulikuwa naruka kutoka hapa, ninaanguka hapo chini nikicheza nikiwa na wenzangu. Mchanga ulikuwa mingi, nilikuwa naruka futi kama 6 ama 5 hivi. Lakini wakati mchanga ulianza kuzolewa upande wa chini huko, ikawa tunaendelea hivyo tu, mchanga ukizolewa, maji nayo yanaendelea kudidimia. Environmentalists and climate experts have already warned the locals of a man-made disaster as a result of the massive sand harvesting. It's in no doubt that unregulated sand scooping in rivers could lead to catastrophic results, considering the erratic climate patterns currently being experienced in the lower eastern region. It's really alarming because right now we are talking of
some serious and actually really effects of climate change, whereby you can feel even actually right now the direct radiation. There's a lot of global warming. And global warming actually is a heating of the earth itself directly. And when the earth is heated directly, if this water itself is evaporating, you see. So if now there's another activity trying to also add additional, maybe to put additional pressure on the existing maybe little amount of water, I will tell you that actually this thing is really alarming. Climate change reality is reaching home, and some counties are coming up with short-term measures to avert the water crisis. Exactly where I'm standing is a tank that was constructed, which has a radius of 13 meters and a height of 3 meters, with a capacity of 400,000 liters of water, which draws water through filtration system into the submerged tank which was constructed at the base of this riverbed. Then we pump it through a raising main which is here, then direct it to the two central treatment facilities that you can see there. Each of the two is 200,000 liters, but what I'm standing on is double of each of that, or that combined, which is 400,000. Now, sand cushions the river water from the sun, hence reducing direct evaporation. This is what these people harvesting sand here need to understand, but maybe they do, only that their love for money surpasses that of the environment. A sad state of sand harvesting it is in Ukambani. There is an old saying that Machakos built Nairobi. In short, a sand from Machakos built Kenya's capital. That was back then, but it might shock you that decades later, trucks are still heading to scoop more sand from the riverbeds of the larger Ukambani. Never mind the situation, which is getting worse by the year in Ukambani due to exploitation of rivers as sand is harvested for commercial purposes. Before heading to Machakos, which is adversely affected by sand harvesting, let's first understand the demographics of this town, which has in the recent past been referred to as undiscovered gem. The county has a population of about 1 million people, 200,000 households, and covers an area of 6,208 square kilometers. The local climate is semi-arid with a hilly terrain covering most parts of the county. As we head to Machakos County, we opt to listen to the untold story. Massive environmental degradation due to uncontrolled sand harvesting. We understand that Machakos County government has already passed the Sand Harvesting Act 2014 to regulate exploitation of riverbeds for building materials. But by the look of things, the law seems not to have an effective deterrent to business people. Welcome to Kwandolo village in Yata constituency, Machakos County. The roads are busy, sand business is booming, but it only takes you to visit the areas where sand is being scooped to realize that the booming business is doing more harm than good to the local people. Kwandolo is now a thirsty village and no one is being spared. From young mothers to livestock, water shortage continues to bite. Kwetu ni huku Kwandolo. Sisi tunakuanga na shida mingi sana, ndio maana mnaona tunatoa changarao ndio tujisaidie naye. Juu serikali iliacha kutusaidia, ilikuwa zamani ilikuwa inatupia nini. Kama hizi unasikianga zinapitia Red Cross. Sasa waliacha kutusaidia na wenye waliacha kutusaidia. Tukaona sasa tuanze kutoa hii changarao. Kama hii changarao naitoa siku 3. Na ikikuja kubebwa na gari ni sanduku moja na mimi napewa ngiri moja. Sasa najisaidia kulipia watoto wangu shule.
na wabaie chakula na manguo. Sasa tukiendelea kutoa changarao, si tuko na shida sana juu naona maji imetuishia, hakuna maji huku kwetu. Tuko na shida mingi sana. Mpaka ya ng'ombe, mbuzi sasa ziko na shida sana juu ya maji ya kukunywa. Mchanga tumepata shida mingi sana. Kwa sababu nikikumbuka vizuri hii mto kitambo huko kitu 70s ilikuwa inaisha maji mwezi wa 5, lakini sio kuisha kabisa kama wa sasa. Inaisha lakini hata ukiingia ndani huwezi kanyanga chini. Lakini sasa tumeshindwa ni kitu gani ambao imeingia ili hiyo inaweza kuisha maji mpaka hata wa sasa. Niko na kama miaka 2 hivi ndio nianze hii mchanga. Na sioni ile faida ambao napata kwa hii mchanga. Ila tu ni kwa kuwa sababu sasa sina invest, yani sina mahali naweza kutoa kitu ya kunisaidia ama familia yangu. Huu mto ulikuwa umefurika na changarawe. Lakini umebebwa sasa, umekuwa kama haipatikani, mawe tu inapatikana. Baadaye sasa wamepata kuna changarawe kwa hii shamba. Sasa ukiangalia hii ni shamba ya mtu na lori zinaendelea tu na kuchota mchanga. Haikuwa shimo, hii ilikuwa ni shamba nzuri sana ya kupanda mboga. Wakati ule ambao maji yalikuwepo, mwenyewe alikuwa akipanda mboga. Lakini sasa ukiangalia sasa hii ni shimo. Changarawe yote imeshaenda. Sasa ukiangalia sasa kwa mwenyewe sasa ni hasara. Kwa maana zile mboga alikuwa akipanda sasa hapandi. Na yale maji alikuwa akipata hapa karibu hapati maji. Kwa hivyo sasa watu wameshajua madhara ya changarawe wakiwa tayari wamechelewa.